Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pogledati jedan isječak sa CNBC-a, prokomentirati jesu li oni koji su najavljivali recesiju bili u krivu, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su Fast Graphs, Seeking Alpha i po novom Morningstar Premium. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Broker s pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano, tamo objavljujem razne aktualne vijesti i informacije koje jednostavno ne stignem objaviti u videima. Inače sad već neko vrijeme preferiram live-ove, svi su snimljeni, možete ih vidjeti kad odete na kanal i ne pogledate pod videos nego pod live, čisto za informaciju. So let's bring in Mark Morial, former New Orleans mayor, president and CEO of the National Urban League. Mayor Morial, welcome. Hey, good to have you with us, sir. Good, thank you. Let's talk jobs first. I mean, you've got the unemployment rate at, 3.4%. That's a 54-year low. Job growth remains strong. These are good signs of an economy. Maybe we get away with a soft landing here. I think the promoters of doom and gloom, the promoters of a recession, appear to be wrong. Now, we can't look into our crystal ball and know what 3, 6, 9 months will hold, but the American consumer, the jobs market on an overall basis, as well as the jobs market for African Americans and Latinos, remains at historic lows. And the good part of this is the consistency in job creation, Ty. I like to look at these things over a period of months to see if the growth is consistent or if we have sort of this up and down phenomenon. So that is positive, and it demonstrates that notwithstanding the rises in interest rates, at least the job market remains strong and robust. Znači, nezaposlenost je na 3,4%, što je najniže u zadnje 54 godine u SAD-u. Tržište rada je snažno i dalje. Mislim, je li moguće da se ovako nešto događa u nečemu što neki smatraju najgorom ekonomskom krizom do sada? Rekao bih da ne, jer bismo već sada vidjeli barem neke minimalne naznake da tržištu rada ne ide najbolje, ali jednostavno ide, a kamate su već sad iznad 5%. I isto tako, ovo što je gost spomenuo, bitna je konzistentnost. Mi, otkad traje ovo nepovoljno stanje, u ekonomiji vidimo konzistentno, stabilno tržište rada koje ne da slabi, nego još i jača. Do you think that the Fed has this dual mandate, the highest level of employment that is commensurate with price stability? Do you think the Fed will look at these job numbers as it begins to think about the June meeting and say the job market's still a little too hot, we need to raise rates even more to get the kind of restraint in employment costs down? I think that it's time for the Fed to pause its interest rate hikes, to create some stability and foreseeability in what interest rates are going to be like for home buyers, for business loans. Foreseeability and expectations is important. If someone's going to buy a home or thinking 2, 3, 4 months down the line, it's better for them to know, have some sense of what the rates are going to be. So I think we need some stabilization. If the Fed needs to return to interest rate hikes, they can, of course, do that. But at this point, I do believe that it is important not to see unemployment as the weapon to inflation. And the calibration and the orchestration of interest rates and the jobs market seems to be going just about at the best you can expect in a difficult environment. So that is what I would hope. Slažem se da je krajnje vrijeme da Fed primjeri situaciju i zaustavi podizanje kamata. Ne moraju ih odmah spustiti, ali trebaju ne ići na dodatna povećanja jer bi stvarno mogli ugroziti biznise i pojedince. Što im znači da smanje inflaciju ako će potpuno uništiti ekonomiju? Pa onda će morati opet spustiti kamate na nulu samo da pokrenu ekonomiju. Dakle, nema smisla. Are you worried about the health of the banks? I am worried about the idea that the rhetoric and the consistent talk about the need for the ease of regulation
I think is now discredited by what we've seen. I think we need stronger supervision. I think Congress should go back and place the regional banks under a stress test regime, if you will. And this is why we need adequate and effective bank supervision and bank regulation in this nation. So we don't face what we've seen over the last few months. But look, give the Fed some credit for responding quickly and finding a new home for these troubled regional banks. But the important thing is the need for supervision and regulation. That is right. That prevents this and it creates confidence in both depositors, investors, and borrowers is so crucial. Slažem se sa svime što je izrečeno. Nevjerojatno je zapravo kad razmislite da te regionalne banke koje propadaju nemaju stres testove kako imaju velike banke kao i ostalu regulativu i logično je da će u slučaju problema proći loše jer ih nitko ne kontrolira na način na koji bi trebao, pa zato svašta izvode. Dobro je da je Fed brzo razriješio krizu kod svih tih manjih banaka koje su zapravo propale. Evo, recentni primjer je preuzimanje First Republic banke od strane JPM-a koji ima snagu da preuzme banku te veličine i postane još jači igrač na tržištu. Let's pivot now to the debt ceiling and your perception of the impact of what would happen if we break through that debt ceiling and fail to pay our obligations. Lots of people say it will be a complete disaster. We don't really know that because we've never really done that. I believe that, Ty and Kelly, default would be devastating, but we need to find a way out of this periodic drama of Congress having to vote, if you will, to increase the debt ceiling. I think the debt ceiling increase ought to be baked in to the budget resolution, meaning when Congress agrees to spend, when Congress agrees on a fiscal plan for the year, that the commensurate increase in the debt ceiling ought to go along with that. And I also think that a clean vote on a debt ceiling is essential to maintaining the confidence of the markets, the confidence of consumers, and the confidence of the American people. We can have a separate debate and discussion about how to alter, how to change, if you will, the budget plan or the appropriations plan. Right. I do not believe it is good fiscal policy to tie the two together, because what we're talking about is raising the debt ceiling for expenses that have already been committed to and incurred. So it's politics to tie them together. It's good fiscal policy to separate. O ovome sam pričao i u live-u. Mislim, glupost je što taj debt ceiling uopće postoji jer se non stop podiže, a jedina svrha mu je da ona stranka koja nije na vlasti, ali ima većinu u Kongresu, dobije novac za ono što oni smatraju bitnim ili regulativu koju smatraju bitnom i na taj način praktički ucjenjuju stranku koja je na vlasti. Pametno su oni to napravili jer su na ovaj način i vladajući i opozicija u situaciji da dobiju ono što žele. Posljedice takve politike i političkih gluposti mogu biti strašne, kao što je rečeno. Nikako ne bi bilo dobro da u slučaju da se ne dogovore dođe do nemogućnosti otplate dugova, jer SAD-u se to nikada u povijesti nije dogodilo. Njihova obveznica slovi kao najmanje rizični instrument ulaganja, jer ko će vratiti novce ako SAD neće. Smatram da će na kraju dogovor biti postignut, jer uvijek bude postignut, svima je to u interesu, ali periodično, nažalost, moramo prolaziti kroz ovakvu dramu. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i samo financije. I to je bilo sve od mene za danas. Nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.